Hi all. Today we are going to discuss about the topic divide and conquer approach to problem solving. It is a problem solving strategy that involves breaking a problem into smaller manageable subproblems, solving each subproblem independently and combining their solutions to solve the original problem. That is, this is a problem solving approach which is used to solve the complex problems. In this approach, what we do is we divide a complex problem into subproblems so that each subproblem can be easily manageable, and then we solve each subproblems and finally combine their solutions, that is each subproblem solutions, to solve the original problem. Okay, now what are the steps we do in this approach? The first step is to divide our problem. That is, we split the original problem into smaller subproblems that are similar to the original but simpler to solve. And then the second step is to conquer. Conquer means if the subproblem is still complex, we divide it further until we get a very easily manageable subpart. And the third step is to combine. That is, we combine the solutions of the subproblems into the final solution for the original problem. Okay. Now let us see an example of the divide and conquer approach, which is a merge sort algorithm. In the merge sort algorithm, what we do is we divide our list of elements, list of numbers, into smaller sublist, and then we sort each sublist, finally merge them back together in the correct order. The steps of the merge sort algorithm are: first, divide. Here our input array is divided into two halves until each subarray contains only one element. And the second step is the conquer. Conquer means we are sorting the smaller subarray. That is, if suppose we need to sort the smaller subarray, we do it. Normally the smaller subarray contains only one element, so we need not sort it because it is already sorted. Okay. And the next step is combine. That is, we combine the two sorted subarrays into a single sorted array. Okay, these are the steps in the merge sort algorithm. Now let us see an example of how merge sort algorithm works on a list of elements. This is an array of elements having 7 elements. This is an unordered array. Now we need to sort this array using merge sort algorithm. Okay, first we check the number of elements in the array. If the array has only one element, we return that element only because one element is already sorted. If it has more than one element, we divide the array into two equal parts. Now the question is how to divide it into equal parts. For that we need to find the middle position of this array. How to find the middle position? We have the index, the first index 0 and the last index is, indexing is 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So first index is 0 and the last index is 6. So in order to find the middle position, we add 0 and 6, that is 0 plus 6 divided by 2. So we get 3. So 3 is the middle position. So since 3 is the middle position, we divide this array from here. That is, the first 3 elements become the left array and the remaining 4 elements become the right array. Okay. Now we have two arrays, the left arrays and right array. Each of these two arrays, first we check whether it is having one element or more elements. If there is only one element, we just return that element. Otherwise, if it is having more than one element, we again divide this array. Okay. So in the same way, now we divide this array into two equal parts. Also this array into two equal parts. Okay. So here 0, 1, 2. This is the position indexing. Here 0 plus 2, we get 2. 2 divided by 2 is 1. So we divide this array from here, this position. So 38 become the left array and 27 and 43 becomes the right array. Now here also we divide this array from this position. So 3 and 9 becomes the left array, 82 and 10 becomes the right array. Okay. Now here the left subarray. This array is having only one element. Since it is having only one element, we need to just return that element only. Okay.
Now the second array, the next array having 2 elements. Now so we need to divide it further. So we divide this array here, like 27 becomes the left array and 43 becomes the right array. All these array we divide like this. This array becomes 3 in the left subarray and 9 in the right subarray. Here also 82 in the left subarray, 10 in the right subarray. Okay. So initially we had an array and we just keep on subdividing the array until there is only one element in each array. Okay. So finally we got a single element in each of the array. Okay. Next step is single element array sort merge okay, combine single element array since there is only one element in each of the array, it is already sorted. One element is already sorted. So we just combine. So in order to combine these two arrays, we have to create a new array which is empty. When we combine the elements, the lesser element will be going to put in the new array first. So for that, let us take the index of the first array is I and the index of the second array is j. So when we compare these two, the lesser element is 27. Which one is lesser? You need to write it over here. So now you have written ith element which is 27 in the new array. Now you need to increment I to the next position. Okay. Since there is no element over here in this array, we can stop here and whatever the elements remaining in the next array will write directly into the new array. Okay. In the same way, next we are going to combine these two elements. So here we create an empty array and now we compare these two elements. Here 3 is the lesser element, so we write 3 as the first element in the new array and next we write 9 directly to the new array. Okay. So next we are going to combine these two elements. Here we compare these two elements. Now 10 is the lesser element, so first we write 10 over here and next we write 82 here. Next we are going to combine these two elements, that is 32 and this array. We are going to create a new array which is having 3 elements. How we compare this? We compare first element of this array and the first element of this array which is 27. Here 27 is lesser element, so we write 27 first and then index of this array we increment to this position. Now we compare 43 and 38. Now 38 is the lesser element, so we write 38 over here and index of 38 will be incremented to next position. Since there is no element over here, we can directly write the remaining element of the other array which is 43 directly here. Okay. Now we get this array. Okay. Next we are going to combine these two arrays. Here we get a 4 element array. Here first we compare. See, this is the index I and this is the index j. First we compare ith element, the first element of this array with the first element of this array which is 10. Here 3 is the lesser element, so we write 3 over here first. Then I is incremented to the next position. Now we compare 9 and 10. Here 9 is the lesser element, so we write 9 over here. Next we increment I to the next position. Okay. There is no element over here. We can directly write the remaining element of the other array which is 10 and 82. We can directly write over here 10 and 82. Okay. Now we are going to combine these two array into a single array. So when we combine these two arrays, we need to sort it. First the ith index is here, ith index is this, jth index is here. First we compare 27, that is ith element here and jth element here, that is we compare 27 and 3. Here jth element is the lesser element which is, that is 3 is the lesser element, so we write 3 over here. Now j is incremented to the next position. Next we compare ith and jth position element. Here we compare 27 and 9. Here 9 is the lesser element, so we write 9 over here.
Again we increment j to the next position. Now we compare 10 and 27 because I is still pointing here. We compare 27 and 10. Here 10 is the lesser element. We write 10 over here. Again we increment j to the next position. Now we compare 27 and 82. Now 27 is the lesser element, so we write 27 over here. Now we are going to increment I to the next position. Now we compare 38 and 82. Here 38 is the lesser element. We write 38 over here. Again increment I to the next position. Now we compare 43 and 82. Here 43 is the lesser element, so we write 43 over here. Now we increment I to the next position, but there is no element over here in this array. Now what we do? The remaining element in the other array we can directly write over here. We have already written the elements till 10 over here. Now we need to write 82. Okay. Now see this array in the sorted order. Okay. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത മെർജ് സോർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Here two functions ആണുള്ളത്, merge sort and merge. Merge sort is the recursive function which is used to divide and conquer each of the array. In order to divide each array, what we do, first we check if the array has 0 or 1 element. If it is true, that is if the array has only 1 or 0 elements, what we do, we return the array as it is. Since it is only 1 element, we need not to sort it, we can just directly return the element. Okay, otherwise, that is if there is more than 1 element, we need to find the middle index of the array in order to divide it into equal parts. Okay, so we find the middle index of the array and then we split the array into 2 halves. Okay, so here we initially find the middle index and we divide array into 2 equal parts. Okay, split the array into 2 halves from the beginning to the middle and from the middle to the end. So from beginning to the middle becomes the first array and the remaining from the middle to the end becomes the second array. Okay, and now this process we recursively applying over all the array. For the first array we are doing the same process again. We are dividing, we find the middle index and we are dividing this array into 2 halves. So we are recursively doing the same steps until we get the single elements. Okay, so recursively apply merge sort, that is we are recursively calling this function until we get the single element. Okay, then finally after getting the single element, what we do, we merge the 2 sorted halves using the merge function. Now merge function, using the merge function we are going to combine, we are going to sort and combine individual arrays. Okay, and finally we return the merged and sorted array. So what happens in the merge functions? So first we create an empty list. Here in order to sort and combine these 2 array, first we create an empty list and then compare the first element of the left half array with the first element of the right half. That is, we compare first element of the left half array with the first element of the right half array. We compare this two and we write lesser element over here first. Okay, so remove the smaller element and append it to the sorted array. Okay, so after completing this process, if still left array has the remaining element, we append all of them into the sorted array. Otherwise, if the right half array has remaining elements, we append all of them into the sorted array. Okay, and finally we return the sorted array list which contains all the sorted elements from the both halves. Okay, now let us see the advantages and disadvantages of divide and conquer approach. First advantages നോക്കാം. Simplified problem solving. നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിനെ സ്മോളർ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മോളർ സബ് പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഉള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ്. എഫിഷ്യൻസി, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഈ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ അപ്രോച്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മോഡുലാരിറ്റി, ബിക്കോസ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മോഡുലറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി, റെഡ്യൂസ്ഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി, ദറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓവറാൾ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്.
പാരലലിസം, സൈമിൾട്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് സബ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then efficient memory use handles large data set effectively by processing smaller chunks. Next is disadvantage of divide and conquer approach. Overhead of recursive calls. അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് സിംഗിൾ എലമെൻ്റ് ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കസീവായിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിക്കസീവ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഓവർഹെഡ്, അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ റിക്കസീവ് ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർഹെഡ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് മെമ്മറി യൂസേജ്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷണൽ മെമ്മറി ആവശ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് മെർജിങ് റിസൾട്ട്. നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മെർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഇത് ഓവറോൾ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ നോട്ട് ഓൾവേസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ്, ബിക്കോസ് ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അപ്രോച്ചാണ്. അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ അപ്രോച്ച്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. റിക്കസീവ് നേച്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ, റിക്കസീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബിഗിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ റിസ്ക്. റിക്കർഷൻ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കോൾ സ്റ്റാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ എറേഴ്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ അപ്രോച്ചിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് മെർജ് സോർട്ട് അൽഗോരിതം. മെർജ് സോർട്ട് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അൽഗോരിതത്തിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കി. ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം. പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് വരാം. സപ്പോസ് അതായത് കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് എഴുതണം, മെർജ് സോർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതണം. അതുകൂടാതെ ഈ എലമെൻറ്റ്സിനെ സോർട്ട് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ സോർട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ സോർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. ഫൈനലി സോർട്ടഡ് അറേ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.